Assalamu alaikum. It's part 2 of lecture 1 about the story A Long Walk Home. As I told you, it is a story about parents and children relationship, and also tells us that we should never tell a lie to our parents. So then, at the time, Dad looked at me again. डैड ने एक बार या वालिद ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा. When you did not show up, I called the garage to ask if there were any problems, and they told me that you had not picked up the car. और क्या कहा, जब तुम वक्त पे वापस ना आए तो मैंने सर्विस स्टेशन कॉल की कि क्या कोई मसला था, और इन्होंने मुझे बताया कि तुम अभी तक गाड़ी नहीं लेकर गए. So you see, I know there were no problems with the car. तुम्हें पता है कि मुझे इल्म है कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी. A rush of guilt ran through me as I feebly confessed. Feebly invaded lake strength. मेरे जिस्म के अंदर कसूरवार होने की एक लहर दौड़ गई जब मैंने धीमी लहजे में थिएटर जाने. A rush of guilt ran through me as I feebly confessed to my trip to the movie theater and the real reason of my tardiness, lateness. मेरे जिस्म के अंदर कसूरवार होने की एक लहर दौड़ गई जब मैंने धीमे लहजे में थिएटर जाने और अपनी सुस्ती की असल वजह बता दी या उसे मैंने तस्लीम कर दी. Dad listened intently with eager attention. अब्बू ने Dad listened intently as sadness passed through him. अब्बू ने परेशानी के आलम में मुझे गौर से सुनते रहे. So, I am angry not with you with myself. मुझे तुम पर नहीं बल्कि अपने आप पे गुस्सा है. You see, I realize that I have failed as a father, if rather all these years you feel that you have to lie to me. तुम जानते हो कि मुझे एहसास होता है कि इतनी उम्र गुजर जाने के बाद तुम मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत महसूस करते हो. I have failed because I have brought up a son who cannot even tell the truth to his own father. तो एक बाप की हैसियत से मैं नाकाम हो चुका हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसे बेटे की परवरिश की है जो अपने बाप को भी सच नहीं बता सकता. I'm going to walk home now and contemplate where I have gone wrong all these years. अब मैं पैदल घर जा रहा हूँ ये बात सोचने के लिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर गलती हुई है. यानी मैंने आपकी ज़िंदगी में
کی پرورش کرنے میں کون سی کسر چھوڑی ہے، اس بات پہ میں غور کر رہا ہوں. But it's 18 mile home. It's dark. میں نے کہا لیکن ابو گھر تک تو 18 میل کا فاصلہ ہے، اندھیرا ہے. You cannot walk home. پیدل گھر نہیں جا سکتے. My protest means express in objection. My protest, my apologies, in the rest of my utterances were useless. Utterances, spoken words. میرے احتجاج، میری معافیہ اور میری باقی التجائیں کارگر ثابت نہ ہوئیں. I had let my father down. میں نے اپنے والد کو مایوس کر دیا تھا. And I was about to learn one of the most painful lessons of my life. اور اپنی زندگی کا دردناک ترین سبق حاصل کرنے والا تھا. Dad began walking along the dusty roads. والد نے گرد سے بڑے سڑک پر پیدل چلنا شروع کر دیا. I quickly jumped in the car and followed behind, hoping he would relent. میں جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا اور اس امید پر پیچھے گاڑی چلا کر آتا رہا کہ شاید وہ نرم پڑ جائیں گے. Relent. I pleaded all the way. میں سارا راستہ اس کی منت سماجت کرتا رہا. Telling him how sorry I was. بتاتا رہا کہ مجھے کتنا افسوس ہے. But he simply ignored me. لیکن وہ مجھے مسلسل نظر انداز کرتا رہا. Continuing on silently, thoughtfully and painfully. مسلسل نظر انداز کرتا رہا، مسلسل خاموشی، فکر مندی اور تکلیف، وہ طریقے سے یعنی اس طریقے سے اس نے سفر جاری رکھا. For 18 miles I drew behind him. 18 میل تک میں گاڑی چلا کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. About 5 miles per hour. تقریباً 5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. Seeing my father in so much physical and emotional pain, اپنے والد کو اتنی جسمانی اور ذہنی اذیت میں دیکھنا was the most distressing and painful experience. کہتے ہیں کہ یہ اذیتناک تجربہ تھا جس کا مجھے کبھی سامنا کرنا پڑا تھا. However, it was also the most successful lesson. تاہم یہ بہت کامیاب سبق تھا. I have never lied to him since. اس وقت سے لے کر آج تک پھر میں نے کبھی اسے جھوٹ نہیں بولا. So the narrative based on personal experience. The writer, he started the story in an interesting way. In the suspense is maintained throughout the story. He follows chronological order in the time sequence. He uses keywords, sentences and phrases to make the story clearly understandable. He proceeds further step by step. He also uses the technique of dialogue to make the message clear and to develop the story.
if you just think in the story, so you can judge that Jason's father was not angry with himself. He tried to make his son realize his grievous mistake that he kept his father waiting for a long time. Jason's father felt the guilt of bringing up a son who could not tell the truth to his father even. So the personal narrative is very effective. जो पर्सनल नरेटिव है स्टोरी का वो बड़ा मुतासर कौन है. थ्रू दिस short story, the writer has beautifully shared with us his personal thoughts and experiences, and he has given us a beautiful message of the impact of flying to our parents. So it is all about the story A Long Walk Home, and it's the end of this lecture. Best of luck.